Punta ka sa Google. Connect natin yan. No thanks. Tapos, search VPN Jantit. VPN Jantit. Click agree. Click menu. Free VPN. Tapos, ICAP MSC HPV2. Next mo yan. Tapos, hanapin mo yung PH server. Tapos, pili ka lang dyan. Create username. 3 days lang yan. 3 days. Free VPN. I'm not a robot. Topic lights. Tapos create username. Excuse me. Oh. Yan, naka-create na. Copy natin yung server host. Punta tayo sa settings. More connection. VPN. Add VPN. Lagyan natin free PH. Piliin ICAP MSC PV2. Paste natin yung server address. Yan, paste. IPsec identifier. Ito. VPN Jantit. Okay. Tapos, download mo itong IPsec CA certificate. Yan, download. Sa akin, i-rename ko lang kasi meron ako na-download. So, yun. Click ko to. Rename ko lang kasi may na-download na ko kanina. Ayan, done. Tapos sa settings, search mo lang CA. Certi na lang. Certi. Ito, piliin mo CA certificate. CA certificate. Oh. Hanapin mo siya sa downloads. Click mo yan. Yan, certificate install. Back tayo. Hindi pala na save. PH. Paste. Tapos dito piliin mo yun ito. Yan. Tapos username. Saan yung username? Username. Copy. Tapos password 2, 3, 4, 5. Save. Bro, ako kanit na yan. Andun sa ano?